LAVRDAD IMPACTANTE, porque tu cuerpo envejas 10 veces más rápido de lo que debería. Alguna vez te has preguntado porque algunas personas a los 70 años pasan de 50, mientras que otras apenas llegan a los 60 sintiéndose como ruinas. Imaginate esto, a los 80 años podemos perder hasta la mitad de nuestra masa muscular, la mitad. Esto no es solo un poco de debilidad, es una verdadera catástrofe que nos roba nuestra independencia. La sarcopenia es temable enemigo, afecta a más de 50 millones de personas más en todo el mundo. 50 millones, y lo más terrible, más de 300,000 personas más son hospitalizadas anualmente debido a caídas causadas precisamente por la debilidad muscular. Esto no son solo números, son vidas que se ponen patas arriba. Todos lo hemos visto, nuestros abuelos a quienes les cuesta subir escaleras que necesitan ayuda para simplemente levantarse de una silla. Ese es un futuro que todos temen. Pero y si te digo que se puede evitar, y si te digo que la vejez no es una sentencia. Investigaciones en las revistas más prestigiosas, como el Journal of Physiology, demuestran, la pérdida significativa de masa muscular no es una sentencia. No es algo que te asusta. Imagina personas supermayores, aquellos que a los 80-90 años corren maratones, jugan al tenis disfrutando la vida al máximo, como lo hacen. Porque conservan una fuerza y funcionalidad comparables a las de personas mucho más jóvenes, no usan magia, no nacen con superpoderes, simplemente conocen secretos de los que el 93% de las personas más ni siquiera sospechan. Si el 93%. Este conocimiento ha estado oculto al público en general durante décadas, pero hoy te lo revelaré. Estás listo para aprender cómo retroceder en el tiempo y recuperar tu juventud y energía. Entonces, abróchate el cinturón, comienza el viaje más emocionante hacia un verdadero rejuvenecimiento. Ejercicio 1. Y el aguno sopendiente, como la restricción temporal de alimentos se tus musculos. Siempre nos han dicho que para ganar musculo hay que comer mucho y con frecuencia, pero y si te digo que la restricción temporal de alimentos es la clave para un nivel soempelitamiento nuevo de fuerza y calidad muscular. Bienvenido al mundo del ayuno intermitente. No se trata de morir de hambre ni de torturarse. Se trata de aprender a comer dentro de una ventana de tiempo limitada, por ejemplo, de 8 a 10 horas al día, dejando el resto del tiempo para que tu cuerpo descanse. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Cuando le das a tu cuerpo un respiro de la digestión constante, se inicia un proceso asombroso llamado autofagia. Es literalmente autoconsumo. Tus células comienzan a deshacerse de los componentes viejos y dañados, reciclándolos y creando otros saludables. Imaginate, tu propio sistema de reciclaje que hace que tus músculos sean más jóvenes y de mejor calidad. Investigaciones del Instituto Salk demuestran que esta práctica puede mejorar la función de las mitocondrias en tus músculos, recuerdas las centrales energéticas de las células, hasta en un 10% en solo 2 semanas, 10% en 3 meses. Es un salto increíble en la energía y resistencia de tus músculos, pero eso no es todo. Las personas supermayores conocen otro truco, contracciones cortas pero más intensas, practican los llamados ejercicios isométricos superantes, que es esto, es cuando aplicas el máximo esfuerzo a un objeto inamovable durante 5 a 10 segundos. Por ejemplo, intentas mover una pared o levanta un armario que no se mueve, suena tonto, para nada. Estas contracciones cortas pero increíblemente intensas envían una señal poderosa a tus células musculares. Manténganse fuertes, necesitamos ser grandes y fuertes. Al mismo tiempo, la carga sobre las articulaciones es mínima, lo cual es extremadamente importante para las personas mayores. Es una forma de engañar a tu cuerpo para que mantenga el tamaño y la función de los músculos, minimizando el riesgo de lesiones. Recuerda, lo principal es la brevedad y una recuperación adecuada. Ejercicio 2. Explosión de proteínas. Como una alimentación adecuada organiza tus músculos, siempre te han dicho que necesitas proteínas para los músculos, y eso es verdad, pero no se trata solo de la cantidad sino de cómo las consumes. El cuerpo envejecido se vuelve menos eficiente en el uso de proteínas, esto se llama resistencia anabólica. Tus músculos simplemente no escuchan tan bien las señales que les dicen que crezcan y se recuperan. Es como si tu teléfono tuviera mala señal. ¿Qué hace entonces? La respuesta es simple. Divide la ingesta de proteínas en varias porciones a lo largo del día, en lugar de comer todo de una sola vez.
Imagina que cada una de tus comidas es una oportunidad para iniciar el proceso de síntesis de proteínas musculares. Esta ventana de oportunidad dura aproximadamente 3 a 4 horas. Las personas supermayores conocen este secreto. Buscan consumir de 25 a 30 gramos de proteína de alta calidad en cada comida. Olvidate de un desayuno de solo tostadas o cereals. Comienza la mañana con huevos, yoga griego o un batido de proteínas. Continúa de la misma manera en el almuerzo y la cena, añadiendo carnes magras, pescado, lácteos o proteínas vegetales. La Universidad de Texas realizó un estudio sorprendente. Los participantes que siguieron esta estrategia, distribuyendo uniformemente la proteína a lo largo del día, ganaron un promedio de 1.2 libras de músculo en solo 2 semanas. Y esto sin ningún otro cambio en el estilo de vida. Esto aumentó la síntesis de proteínas musculares en un sorprendente 25% en comparación con aquellos que consumían la misma cantidad de proteína, pero con menos frecuencia. Piénsalo, puedes construir músculo simplemente cambiando la hora de tus comidas. Esto revoluciona todas nuestras ideas sobre la dieta, ¿verdad? SECITOTIS, la vitamina sola, porque la vitamina D no es solo para los huesos sino para tus músculos. Vitamina D todo el mundo habla de ella, es necesaria para los huesos para el sistema inmunológico, pero pocos saben que es una verdadera vitamina muscular. Te sorprenderá saber que más del 80% de las personas más tienen deficiencia de este elemento vital. 80% es casi todo el mundo. While la vitamina D activa genes que son crítico importantes para la síntesis y el crecimiento de las proteínas musculares. Tus células musculares están literalmente subatas de receptores específicos para la vitamina D. Investigaciones publicadas en la prestigiosa revista JAMA Internal Medicine muestran resultados asombrosos. Las personas más con niveles óptimos de vitamina D tenían un 25% más de fuerza muscular, mejor coordinación, equilibrio y tiempo de reacción que aquellas con deficiencias. 25%. Esta es la diferencia entre caminar con confianza y el riesgo constante de caídas. Las personas supermayores de las que hablamos mencionan constantemente los niveles de vitamina D por encima de 40 nanogramos por mililitro, mientras que las personas más promedio a menudo tienen niveles por debajo de 20. Notas la diferencia, dirás, paso mucho tiempo al sol, genial, pero hay un problema. Con la edad, nuestra piel produce un 50% menos de vitamina D bajo la exposición al sol. 50%. Por lo tanto, la mayoría de las personas más necesitan de 2.000 a 4.000 unidades internacionales, UI de vitamina D al día, mucho más que la recomendación estándar de 600 UI. Combina los suplementos con alimentos ricos en vitamina D, pescado graso, yemas de huevo, productos lácteos fortificados. Y por supuesto, si es posible, 15 o 20 minutos de sol al mediodía es la regla de oro. Pero ten cuidado. La vitamina D actúa en sinergia con la vitamina K2, que dirige el calcio a los huesos y no a las arterias. Dosis altas de vitamina D sin suficient K2 pueden contribuir al depósito de calcio en las arterias, lo cual es extremadamente peligroso. Por eso, siempre consulta a un especialista. SECITO 4, APAGA y el FUGO. Como combatir la inflamación SLVA tus músculos. Imagina que dentro de tu cuerpo ad constantemente un pequeño pero destructivo fuego. Esto se llama inflamación crónica de bajo grado o inflamación por envejecimiento. Y este fuego acelerar la degradación muscular y interfiere con su crecimiento y recuperación. Las personas supermayores son las que han logrado apagar este fuego. Todas ellas muestran niveles de inflamación sorprendentemente bajos. Investigaciones de la Universidad de Tufts revelaron que las personas más con marcadores de inflamación altos perdían masa muscular 3 veces más rápido que aquellas con niveles más bajos de inflamación. 3 veces. Esto significa que si no controlas la inflamación, literalmente estás quemando tus músculos. Como combaten este enemigo invisible las personas supermayores, primero un sueño de calidad, no es un capricho, es un proceso de recuperación vital. 7 u 8 horas de sueño de calidad en una habitación completamente oscura es innegociable. Segundo, la salud intestinal. Tu intestino es tu segundo cerebro y juega un papel enorme en el control de la inflamación. Consume diversas fuentes de fibra, más de 30 alimentos vegetales diferentes a la semana, y alimentos fermentados ricos en probióticos, como el chocolate o el kefir. Tercero, entrenamientos inteligentes. Ejercicio constante de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana, con breves intervalos de alta intensidad 1 o 2 veces por semana.
Y por supuesto, compuestos anti-inflamatorios, ácidos grasos omega-3 2 a 3 gramos diarios, curcumina de la curcuma y alimentos ricos en polyphenols como bayas, chocolate negro, té verde. Las personas supermayas suelen mantener los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad, PCRs, un marcador clave de inflamación, por debajo de un miligramo por litro, mientras que en las personas más promedio son de 3 a 5 veces más altos. Esto no es una coincidencia. SECITOCINCO, MICRNUTINTS, LAIMASECITA para tus musculos, todos hablamos de proteínas grasas y carbohidratos que son macronutrientes, pero las personas supermayas saben que el diablo está en los detalles, y específicamente en los micronutrientes. Estas sustancias diminutas pero increíblemente potentes son críticas para la función muscular y la síntesis de proteínas. Y sabes que, más del 70% de las personas más tienen deficiencia de magnesio, un mineral necesario para más de 300 reacciones enzimáticas relacionadas con la función muscular, 70%. Investigations demuestran que niveles adecuados de magnesio aumentan la fuerza de agar en un 30% y mejoran el rendimiento físico. Simplemente increíble, pero eso es solo el principio. Hay otras estrellas entre los micronutrientes. Creatina, ¿crees que es solo para culturistas? Para nada. Investigations de la Universidad McMaster demuestran que las personas más que suplementaban con creatina, 3 a 5 gramos diarios, experimentaron aumentos significativos en masa muscular, fuerza e incluso función cognitiva, más allá del entrenamiento de fuerza por sí solo, es como dar supercombustible a tus musculos. B12 metilada, con la edad, nuestro cuerpo absorbe la vitamina B12 debido a una menor producción de ácido estomacal. Y algunos medicamentos como la metformina y los inhibidores de la bomba de prótons agotan aún más sus reservas. Las personas supermayas a menudo eligen la metilcobalamina, la forma bioactiva de B12, en lugar de la cyanocobalamina estándar. Es como la diferencia entre gasolina normal y combustible de alto octanaje para tu cuerpo, cofactors minerals, zinc, selenio y cromo. Estos elementos apoyan la síntesis de proteínas y la sensibilidad a la insulina. Investigations de la Universidad de Tufts encontraron que las personas más con niveles adecuados de estos minerals conservan un 22% más de masa muscular en 5 años. 22%. En lugar de tomar multivitaminas genéricas, las personas supermayas a menudo se someten a pruebas de micronutrientes para identificar deficiencias específicas y suplementar de manera diaria. Este es un enfoque personalizado que produce resultados. SECRETO-SEIS, CONEXONES como el cabalado de tus musculos y permite COMPLTMENT. Alguna vez te has preguntado por qué los músculos empiezan a debilitarse con la edad. No se trata solo de los músculos en sí. La pérdida de masa muscular comienza con el deterioro de las uniones neuromusculares, que son literalmente los cables que conectan tus nervios con los músculos y los activan. Este deterioro se acelera después de los 60 años, independientemente de la cantidad de proteínas que comas o de la frecuencia con la que hagas ejercicio. Investigations de la Universidad de Michigan demuestran que las personas supermayas mantienen estas conexiones mediante actividades que requieren movimientos de precisión y coordinación. Olvídate de los paseos aburridos. Hablamos de taiko, baile, tenis o ping-pong. Este tipo de actividades emigran en las conexiones neuronales de manera mucho más efectiva que caminar o el entrenamiento de fuerza convencional. Un estudio de 2020 en el Journal of Physiology encontró que los adultos más que realizaban actividades que exigen coordinación 2 veces por semana tenían un 31% mayor conservación de las uniones neuromusculares. 31%, pero eso no es todo. También existen compuestos específicos. El ácido alfa-lipoico y la acetilcarnitina producen estas conexiones neuromusculares del daño oxidativo. Y ciertas variantes de la vitamina B1, como la benfotiamina, aumentan los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor clave en la transmisión neuromuscular. Y por último, otro secreto sorprendente pero simple, técnicas de respiración. Las personas supermayas practican técnicas como la respiración cuadrada, inhala durante 4 tiempos, retena durante 4, exhala durante 4, retena durante 4. Esto estimula el nervio vago, que a su vez mejora la activación neuronal de los músculos hasta en un 15%, y también la estimulación cognitiva.
Investigaciones de la Universidad de Colombia demuestran que los adultos más que participaban regularmente en actividades cognitivas complejas mostraban una función muscular significativamente mejorada a través de vías neuronales interconectadas. Tu cerebro y tus músculos son un sistema único. SICITO la revolución de la FUIRZA, la única manera de vivenciar la VGZ y musculo a CULQIDAD. Y acquisimos legado al secreto más importante, lo que distingue a las personas fuertes de 80 años de sus pares, es el entrenamiento de fuerza progresivo. Investigadores de la Universidad de Tufts lo consideran la intervención anti-envejecimiento más efectiva jamás descubierta. Caminar, la aeróbic o usar las mismas pesas ligeras constantemente, no es suficiente para preservar la masa muscular después de los 60 años. Las personas supermayores abordan esto de manera completamente diferente. La intensidad es más importante que la duración. Investigaciones de la Universidad McMaster demuestran que los adultos más que realizaban entrenamiento de fuerza de alta intensidad hasta el foro 2 veces por semana ganaban más músculo que aquellos que entrenaban con intensidad moderada 5 veces por semana. Menos tiempo, más resultados. Prioridad a los movimientos compuestos. Sentadillas, levantamiento de peso muerto, remos, prensas. Los ejercicios que activan múltiples grupos musculares provocan una respuesta hormonal más fuerte que los ejercicios de aislamiento. Es como activa toda una orquesta no solo un violín. Aplica el principio de sobrecarga progresiva. Esto significa aumenta sistemáticamente la resistencia con el tiempo. Simplemente levanta el mismo peso no conducirá al crecimiento. Tus músculos necesitan un nuevo desafío. Concentrate en la fase excéntrica descendente del movimiento. Esta es la parte del ejercicio en la que bajas el peso lentamente. Esta fase es la que crea el microdaño muscular, lo que conduce al crecimiento. Este enfoque es efectivo incluso para quienes comienzan tarde. Investigaciones de la Universidad de Alabama demuestran que personas de 70 años que realizaban entrenamiento de fuerza progresivo ganaron 3.3 libras de músculo y aumentaron su fuerza en un 35% en solo 2 semanas. Y paralelamente, mejoraron el control de la glucosa en sangre, la densidad ósea e incluso la función cognitiva. El error más común que cometen las personas más es creer que el entrenamiento de fuerza es arriesgado o relevante a su edad. En realidad, descuidar el entrenamiento de fuerza permite que los músculos se deterioren, aumentando el riesgo de fragilidad y pérdida de independencia. Solo 2 sesiones de 30 minutos a la semana pueden impactar drásticamente el proceso de envejecimiento. SICITO STISOSMISTRSOS, como las técnicas antiguas hacen Joven. ¿Alguna vez has oído hablar de la hormesis? No, pues deberías. No es una palabra de moda de una revista científica, es un principio ancestral que utilizaban nuestros antepasados mucho antes de los antibióticos y los gimnasios. La hormesis es cuando pequeños estresores controlados hacen que tu cuerpo sea más fuerte, resistente y joven. Suena paradójico, verdad, pero es por esencia. Las personas supermayores se exponen regularmente a estos estresores beneficiosos, que desencadenan sorprendentes respuestas protectoras a nivel celular. Y no requiere horas en el gimnasio ni procedimientos costosos. Tomemos, por ejemplo, los cambios de temperatura. No me refiero a dormir al aire libre en invierno. Se trata de una exposición breve al frío. Solo 30-60 segundos de una ducha fría o una inmersión breve en agua fría pueden hacer maravillas. Esto estimula la llamada grasa parda, que quema activamente calorías, mejora la función mitocondrial, recuerdas, las centrales energéticas de tus células. Y activa la adiponectina, una hormona que por cierto protege tu tejido muscular, te lo imaginas. Solo un minuto de incomodidad y a cambio una verdadera reiniciación del cuerpo, o la otra cara de la moneda, la exposición al calor. Visita la zona o toma baños calientes regularmente no es solo una forma de relajarse. Es la activación de las llamadas proteínas de choque térmico, que literalmente reparan las células musculares dañadas. Investigaciones finlandesas y quien sino los finlandeses sabe de saunas, demuestran que las personas que usaban la sauna regularmente 4 veces por semana experimentaron un 40% menos de pérdida de masa muscular durante una década. Piénsalo, 40%. No es solo menos musculo, es una vida completamente nueva. Estos estresores deben ser breves, con suficiente tiempo para la recuperación. Pero cuando se implementan correctamente, activan genes de longevidad sirtuinas y foxo, que literalmente preservan tu tejido muscular. No es esto un milagro. Conclusión, tu vida en tus manos.
Acabas de descubrir secretos que pueden cambiar tu vida. Has aprendido como las personas supermayores no solo viven más tiempo, sino que viven una vida plena, activa manteniendo su independencia y fuerza. Esto no es ciencia ficción, es ciencia. Recuerda que cada día de inactividad es un paso atrás. La elección es tuya. Acepta el envejecimiento inevitable y la debilidad o toma el control de tu cuerpo y tu futuro. Comienza con solo uno de estos 8 hábitos, y si aún no lo haces, que si el entrenamiento de fuerza progresivo, y gradualmente añade los demás. Tus músculos son tu armadura contra la vejez, tu leve para una vida larga, activa y feliz. No esperes, comienza hoy. Imagina como puede ser dentro de un año, dentro de 5 años, si comienzas a aplicar este conocimiento. Como será tu vida si recuperas tu fuerza, energía y independencia. Esto no son solo sueños, es la realidad de que te espera. Cuéntame en los comentarios cuál de estos secretos estás dispuesto a probar primero, y que te sorprendió más del video de hoy. Comparte tus pensamientos y cambiemos tu futuro juntos.